persons with disabilities. United Nations Convention decided to commemorate a day for persons with disabilities in the year 1988. From then, every year, the day is being celebrated with a theme. The theme for this year is as follows: leadership and participation of persons with disabilities towards an inclusive, accessible, and sustainable post-COVID-19 world. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿವ್ಯಾಂಗರ ದಿನವನ್ನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಿವ್ಯಾಂಗರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸುಭದ್ರಪಡಿಸುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಸಮಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೋಡ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. Today we have with us Mrs. Rupa MJ, Additional Commissioner, Mysuru City Corporation, Mysuru, as our chief guest through virtual mode. We are honored to have you with us, madam. On the dais, we have our beloved director, Professor M. Pushpavati, Dr. Sangeeta Mahesh, Head, Department of Clinical Services, and Dr. Alok Kumar Upadhyay, Head, Department of Special Education, and Dr. Jayashree Shanbal, Head, Department of Telecenter for Persons with Disabilities, Communication Disorders. Hearty welcome to all the dignitaries and one and all who have joined us for this program. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಿರ್ವಿಘ್ನಗಳಿಂದ ಸಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಸ್ಕೂಲಿನ ಪುಟಾಣಿಗಳು. ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಗಣ 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 ಗಣಪತಿ ಕೊಡು 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 ಸನ್ಮತಿ. ಗಣ 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 ಗಣಪತಿ ಕೊಡು 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 ಸನ್ಮತಿ. ಒಳಗೊಳಗಿರುವ ಕೊಳೆಯನು ತೆಗವ, ಒಳಗೊಳಗಿರುವ ಕೊಳೆಯನು ತೆಗವ. ಮುಳುಗಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಕರುಣೆಯ ಹೊಳೆಯ, ಮುಳುಗಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಕರುಣೆಯ ಹೊಳೆಯ. ಗಣ 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 ಗಣಪತಿ ಕೊಡು 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 ಸನ್ಮತಿ. ಗಣಪತಿ ನೀನೆ, ಗಣಪತಿ ನೀನೆ, ಗಣಪತಿ ನೀನೆ, ಗಣಪತಿ ನೀನೆ. ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನೀನೆ, ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನೀನೆ. ಗಣ 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 ಗಣಪತಿ ಕೊಡು 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 ಸನ್ಮತಿ. ಗಣ 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 ಗಣಪತಿ ಕೊಡು 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 ಸನ್ಮತಿ. ಕೊಡು 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 ಸನ್ಮತಿ. ಕೊಡು 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 ಸನ್ಮತಿ. ಗುರುನ ಹತ್ವಾಯಿ ಮಹಾನುಭಾವಾನ್ ಶ್ರೇಯೋ ಭೋಕ್ತುಂ ಭೈಕ್ಷಮಪೀಹ ಲೋಕೆ. ಹತ್ವಾ ತ್ವಕಾಮಾಂಸ್ತು ಗುರೂಣಿ ಹೈವ ಭುಂಜೀಯ ಭೋಗಾನ್ ದುಃಖಿರ ಪ್ರತಿಕ್ತಾನ್. ನ ಚೇತತ್ತಿತ್ಮಃ ಕತರನ್ನೋ ಗರೀಯಃ ಯದ್ವಾ ಜಯೇಮ ಯದಿ ವಾ ನೋ ಜಯೇಯುಃ. ಯಾಮೇವ ಹತ್ವಾ ನ ಜಿಜೀವಿಷಾಮಃ ದೇವಸ್ಥಿತಾಃ ಪ್ರಮುಖೇ ಧಾತರಾಷ್ಟ್ರಾಃ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯದೋಷೋಪಹತ ಸ್ವಭಾವಃ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢಚೇತಾಃ. ಯಶ್ರೇಯಸ್ಯಾನ್ವಿಷ್ಟಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ಯೇಹಂ ಸಾಧಿಮಾನ್ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. ಧನ್ಯವಾದ. Thanks to Kumari Jailakshmi and Kumari Revati for bringing down God's blessings here on all of us. I would like to say that Miss Jailakshmi and Miss Revati are the children of special education who are availing services at AIISH. Now, let's welcome the dignitaries for today's program. For this, I request Dr. Sangeeta Mahesh, Head, Department of Clinical Services, to deliver the welcome address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Today on this beautiful occasion, we have gathered through the virtual mode
to commemorate International Day of Persons with Disabilities. Every year, the Institute commemorates International Day of Persons with Disabilities to promote awareness among the public with regard to persons with disabilities, the difficulties and challenges faced by persons with disabilities, and also to identify, focus on the special achievements of our persons with disabilities in spite of barriers. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಿವ್ಯಾಂಗರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ದಿವ್ಯಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು, ಈ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಬಹುದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂ ಬದುಕಿನ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ದಿವ್ಯಾಂಗರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತೀವಿ. ಹಲವಾರು ದಿವ್ಯಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲ. तुम्हारा डिस्कनेक्ट कर दे। Inconvenience caused is regretted. Today we have with us our chief guest, Mrs. Rupa MJ, Additional Commissioner, Mysore City Corporation. She is a senior KAS officer. Madam ಅವರು ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಒಂದು, ಹೆಚ್ಚು ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ದಿವ್ಯಾಂಗರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವನ್ನು ಇವರು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ವಾರ ಇನ್ನು ಇವರು ನಮ್ಮ MCC ಕಮಿಷನರ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಥೆರಪಿ ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Madam has the experience in various public sectors. She is engaged in her administrative services. Earlier to this, she was actually in Bangalore. So currently working as Additional Commissioner at Mysore City Corporation, Mysuru. We all are fortunate to have you, Madam, as Additional Commissioner looking after our city. As we all know, Mysuru has won 5-star rating in garbage free city category of Swachh Sarvekshan 2021. So the major role and is actually played by the commissioners with regard to maintaining the civic amenities and the infrastructural assets of Mysore city. So Madam is actually very soft-spoken, kind and humble person
who agreed to serve as our chief guest in spite of her busy schedule. So, Madam, on behalf of our institute, I extend a warm welcome to you. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವವರು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಮೇಡಮ್. ಇವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ್, TCPD ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಶ್ರೀ ಶಾನ್ಬಾಲ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವಾ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದಿವ್ಯಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. A warm welcome to all our special achievers for today's program. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. Welcome to all our kids, parents and people who have joined on Facebook Live program. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. Once again, I welcome all of you for joining us through the virtual mode. Hope all of you will enjoy the program. Thank you. ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗುವುದರ ಮುಖೇನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. It's time to felicitate our special achievers of today's function. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ 4 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ MJ ರವರು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೋಡ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ M ಪುಷ್ಪಾವತಿ ರವರಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಮಾದೇವಿ B ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಮದರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಯಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದಿವ್ಯಾಂಗ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯತ್ತ ಪೋಷಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂತ್ ರವರು ಆಯುಷ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 1996ರಿಂದ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಮಗುವಿನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮದರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ರಮಾದೇವಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. Mrs. Ramadevi B, mother of child Vamshi Krishna, who is aged 7 years
and diagnosed with spoken language disorder secondary to autism spectrum disorders and intellectual disability is availing services of AIISH. The child exhibited poor mental abilities, socialization skills, poor eye contact, self-injurious behaviors, reduced attention and concentration. They availed speech language therapy, occupational therapy, and attended preschool for the past 4 years. Her dedication and hard work has brought the change in the child's life, showing improvement in all domains such as language, cognition, behavior, and social domains. She is sincere in any work assigned to her, especially during this COVID situation. The whole family was COVID positive, including herself and the child. But she managed all of them. During COVID time, she moved to Mysore after recovery and worked for the child's development, which needs a special mention. ಶ್ರೀಮತಿ ರಮಾದೇವಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಅನೇಕ ದಿವ್ಯಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂತ್ರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಯಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ 2021ರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿವ್ಯಾಂಗರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಮಾದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಲು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಸನ್ಮಾನಿತರು ಶ್ರೀಮತಿ ಹಸ್ನಾ ಟಿಪಿ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. Miss Asna was born in Palakkad, Kerala. She was diagnosed with hearing impairment and her journey with AIISH started from the year 1996. Intensive speech therapy and listening training with amplification device has helped her to speak well and continue with regular schooling. Ms. Hasna cleared the entrance examination through merit for engineering. Further, completed her bachelor's in architecture from the Government Engineering College, Kerala, and secured first class. ಅವರು ಸ್ಪ್ಯಾಸಿಯೋ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಸ್ತುತ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತ್ರಿಶೂರಿನ ಆರ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಅಸ್ನಾರವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಅನೇಕ ದಿವ್ಯಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಅವರು ಎತ್ತರವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಶಕ್ತ ಸಾಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಸನ್ಮಾನಿತರು ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೆಬಿ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. Mr. Karthik KB was born with cleft lip and palate. He had undergone multiple surgeries for the same. He later emerged as an impressive speaker and counselor. His journey with AIISH started in the year 1989, where speech therapy helped him to achieve wonders with his life. ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ JSS ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀಮಠ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವರು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. 4 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಭಾಷಣ ಕೌಶಲಗಳಿಂದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು. ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೈಸೂರಿನ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲೀಡ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಅನೇಕ ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಅವರು ಎತ್ತರವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಶಕ್ತರಾಗಿ ಸಾಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ 2021ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿವ್ಯಾಂಗರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇವೆ. Like the time. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಸನ್ಮಾನಿತರು ಕುಮಾರಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕುಮಾರಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಜಿ ಅವರು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆಟಿಸಂ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಆಯುಷ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು 2002ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆಯುಷ್ನಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರವಾದ ವಾಕ್ಭಾಷಾ ತರಬೇತಿಯು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ and motivation, provided a positive learning environment to her. She completed her 10th standard through National Open Schooling in the year 2013. She is one among the 3 students who successfully completed 10th standard at Nirikshe Special School. She is multi-talented person who is learning Hindustani music since 5 years of age and participated in many radio programs. Currently, she is working as assistant teacher from the past 6 years at Nirikshe Special School, Mysuru. She is
voluntarily helping children with disabilities to perform the activities independently and setting a great example to many students. She has participated in annual Dasara programs in Mysuru and few tele shows also. ಕುಮಾರಿ ಅನುಷ್ಕಾರವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಅನೇಕ ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇವರು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿವ್ಯಾಂಗರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಅನುಷ್ಕಾರವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇವೆ. Thank you. Photo I cease to subscribe. Want to take a photo with family? Please come. Family. First of all, foundation pillars of our family is moving on. mention it, right? You have that is playing a major role here. Come here. Get in picture and share with me. Papa is successful to 17 years alone. He was ಈ ದಿನ ಸನ್ಮಾನಿತರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆಗಳು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ದಿನದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಎಂಜೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತಕರು, ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Rupa, can you hear us, ma'am? ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್? ಹಲೋ. ಹಲೋ. ಹಾ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? I request you to address the gathering, madam. Yes, sir. Thank you. Can you hear me now? Hello. Can you hear me? Yes, madam. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ಥರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬ KS ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಬಹಳ ನನ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲೂ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲೇ ನಮ್ಮದು. ಆದರೂ ಕೂಡ
ನಾನು ಈ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನನ್ನ ಸಮಯನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೆಸಿದ್ರು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ. ಆ ದಿನ ನಾನು ಆ ಇಡೀ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ, ಅವರ ಕೆಲಸದ ಬಗೆಗಿರುವಂತಹ ಅವರ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ, ದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ by the entire team has motivated me to be in this program. I congratulate the whole team for putting in such great effort. ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಒಂದು ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವಿಕಲಚೇತನರು ಅಥವಾ ವಿಕಲಾಂಗರು ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಬಹಳ ಜನರನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಮಾನರಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಡೀ ಆಯುಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಅವತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರೆದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ತಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇದೊಂದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದೈವಿಕ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ತಿರುವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಇಡೀ ಬದುಕಿಗೆ ತಾವು ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಮತ್ತೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಾವಧಿನಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ನಾನು ಆಯುಷ್ಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೂ ದಟ್. ಹಾಗೆ ಈಗ ತಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯನ್ನ ತಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಾಯಿ, ನಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಮಗುವನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅನುಭವಗಳು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಧೈರ್ಯಸ್ಥ ತಾಯಿಗೆ ತಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಾವು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿವಂತರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ತಾವು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿವಂತರು. ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಾವು ಬೆಳೆಸಿ ಅವರನ್ನ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಏನಿದೆ, ಅದು ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೊಂದು ದೈವಿಕ ಕೆಲಸ ಅಂತ. ಆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸಾಧಕರು ಏನು ತಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಈ ತರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಕೆಲಸ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ತಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಡೇ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ದಿನ ಇದು ಅಂತ, ಅವರ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಸದಾಕಾಲ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಈವನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಯುಷ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈಗ ತಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ತಮಗೆ ಸಿಗಲಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಾ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರೆದು ಒಂದು ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಂದಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ರವರು. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳು. Very good morning to all of you. Ellarigu namaskara. On behalf of AIISH, I extend my warm greetings on the occasion of International Day for the Disability. Already my colleague Ms. Pratima has given the introduction about today and the theme also. And it is pertaining to highlight the theme because this year the theme is focusing on after COVID-19, that is post-COVID. Last year, all of you know that we have passed through a pandemic crisis which none of us ever dread. Now, ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು, ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇರುವಂತಹವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ this year the theme is focusing on post COVID-19. So today AIISH is organizing a series of programs, and this is the beginning where we are trying to highlight and appreciate the achievers. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದಿರಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ರಿಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಇದೆ ಅವತ್ತು. ಸೊ ಅವರನ್ನ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನಾವು ರಿಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Being a speech language pathologist, I might provide the therapy for 45 minutes. Being a special educator, they might provide for 1 hour or 2 hours. But the parents and the family members, they play a crucial role. So today, I just want to acknowledge all the parents, caregivers, who are these kind of, strength or shakti behind their special children. After this program, we have interaction. It's going to be again live program. The facilities that is available for these people with disabilities will be highlighted and followed by, anybody can ask questions, clarification. And then we have the interaction with special achievers and a cultural program by us, Tiny Tots. So ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು AIISH, one of the main objective is public education. We are trying to reach to everybody because when we say that International Day for the Disability, the main intention of this day is to promote an understanding of the disability issue and mobilize support for the dignity, rights and well-being. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ದೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ನಾವು ಈ ತರ ವಿಕಲಚೇತನರವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳು,
ರೈಟ್ಸ್ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಯುಷ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅವರು ರೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ RPWD ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಹಿಂದಿನಲ್ಲೂ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ರೋಲ್ ಏನು? RPWD ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಾವು 2016 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಅವಾಗ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದದ್ದು 7 ತರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ 2016 ಅದು ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 21 ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ದಿವ್ಯಾಂಗರು ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಿವಿ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಶ್ರವಣ ತೊಂದರೆಗಳು, ಈ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲೇನೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಬ್ಜತೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಿಮೋಫೀಲಿಯಾದಿಂದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುವವರು, ಮತ್ತೆ ಆಸಿಡ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್. ಸೊ ಈ ತರ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸಹ, ಅಂದ್ರೆ 21 ಬಗೆಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಂಡರ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಇದು ನಾವು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ. ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ತೊಂದರೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬಹುದು, ತಪಾಸಣೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಜೀವನ ಒಂದು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಈ COVID-19 ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ತರ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರು ಹಾಗೂ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಮಿಷನರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಈ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹರಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ತಗೊಂಡು, ಮಾತಿನ ತರಬೇತಿ ತಗೊಂಡು, ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರ ತರಬೇತಿ ತಗೊಂಡು, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ, ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಚರ್ಗೆ ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅನುಷ್ಕನ್ ಸ್ಮೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ದು ಹೆಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು RPWD ಇಂದ 4% ಜಾಬ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 4% ಜಾಬ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಕಲಚೇತನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಈಗ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗೀತಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ 5% ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5% ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇವತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫ್ರೀ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಇದು. ಸೊ ಕೇಳಬೇಕು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸಹ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ತರ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗ ಅವರು ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಈಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀಡ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ at All India Institute of Speech and Hearing. They are there in Kannada. So I'm trying to focus on them. I'm speaking in Kannada, and in between we are balancing the English also. So I request all of you, those who are attending the program, to know about these rights and to participate in today's program. And I'm really happy that Rupa madam did mention that, she is going to provide all the support. And I know that when the commissioner came along with Rupa madam, they spent more than 2 hours. They went through each and every aspect of our inclusive therapy part, and then they realized that, they can provide much more help, financial help. Madam, ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಈ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5% ಅನುದಾನ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಏನು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ RPWD ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿರೋ ಬಹುಶಃ 67 ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ 70 ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1-2 ಪ್ಲೇ ಐಟಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ. ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಯಾರು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಜೀವನ ಒಂದು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನೇನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸುಮಾರು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ, ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ದಿನ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ತರ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ರೆ, 21 ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಹೊಸ ವೈರಸ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯನೂ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ
ನಾವು ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ 2 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ 2 ಡೋಸ್ನು ಸಹ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಸಣ್ಣದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾಗರಿಕರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಈ ವೈರಸ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೇಡಮ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೊರಬರಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿರೋಣ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿ ಮೈಕ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅನುಷ್ಕಾರವರಿಂದ ಗಾಯನ, ನಾವು ಅವರ ಗಾಯನವನ್ನು ಆಲಿಸೋಣ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೊರಬರಲಿದೆ. मैं अनुष्का, मैं गा रही हूँ। मैं क्या जानू क्या जादू है, राग यमन कल्याण, ताल केहरवा। मैं क्या जानू क्या जादू है, मैं क्या जानू क्या जादू है। एक एक अथा सागर सा है, एक अथा सागर सा है। इन दो मत वाले नैनों में जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानू क्या जादू है। मन पूछ रहा है अब मुझसे, नैनों ने कहा है क्या तुझसे। मन पूछ रहा है अब मुझसे, नैनों ने कहा है क्या तुझसे। जब नैन मिले नैनों ने कहा, जब नैन मिले नैनों ने कहा, अब नैन बसेंगे नैनों में। मैं क्या जानू क्या जादू है, जादू है, जादू है। इस चेहरे पे क्या उलझन है, दिल में ये कैसी धड़कन है। इस चेहरे पे क्या
सांस लिए सांसों ने कहा, जब सांस दिए सांसों ने कहा, कब सांस सांसों में मैं क्या जानू, क्या जादू है, जादू है, जादू है। एक एक अथा सागर सा है, एक एक अथा सागर सा है। इन दो मत वाले नैनों में जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानू, क्या है। थैंक यू। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। गंडरिया बंडरियो ಗಂಡಲಿಗ ಬಂಡರಿರೋ ಸಮರಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಿರೋ, ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳಿರೋ ತಾನನಮ್ಮದು, ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳಿರೋ ತಾನನಮ್ಮದು. ಸಹನೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿ ಶಾಂತಿಯ ತವರಾಗಿ ನಾಡಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯವಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಕುಂದಾನಗರಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಜಾತಿಯ ಬರದೋಡಿ ಅಂಕಿತಗೆ ಹೆಸರಾದ ಬಂಗಾರ ಬೀಡು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಜಾತಿಯ ಬರದೋಡಿ ಅಂಕಿತಗೆ ಹೆಸರಾದ ಬಂಗಾರ ಬೀಡು. ಚೆನ್ನವ್ವ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ರಾಯಣ್ಣ ಖರ್ಚಿಸಿದಂತ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧವನ್ನ ಹೊತ್ತಿರೋ ಮಣ್ಣಿದು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥ ಬೆಳಗಾವಿ, ಮಂದಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಬೆಳಗಾವಿ, ಕನ್ನಡ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ. ಹಸಿರು ಉಸಿರು ಗಾಳಿಯ ತವರು ನಮ್ಮ ಎದೆವರು ಕೋಗಿಲೆ ಗಾನ, ನಾಡಿನ ಮಾನ ಸುಂದರ ಯಾನ, ಭಾಷೆಗೆ ಜೀವ ಕಾಯಕ ಭಾವ, ಗಳಿಗೆಗೆ ದೈವ ಜನಪದ ದೇವ, ಸ್ನೇಹದ ಸಾಗರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸೋದರ, ಕಲೆಗಳ ನಾಗರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿ, ಜ್ಞಾನದ ತೊಟ್ಟಿರು ಬಡವನ ಪ್ರಾಣ. ಬೆಳಗಾವಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಕುಂದಾನಗರಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ. ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಮತಾ. ಇವನು ನನ್ನ ಮಗ ಭುವನ್. ಇವನಿಗೆ 6 ಇಯರ್ಸು. ಇವನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆನೇ ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾನೋ ನಂಬಿಕೆನೇ ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಮಗುಗೆ. ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಗು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಫುಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದರೆ,
ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದೇ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋರಿಸಿ. ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Roly poly down, down, down. Come on, roly poly, roly poly up, up, up. Roly poly, roly poly down, down, down. Roly poly, out, out, out. Roly poly, Yes, roly poly. Lift up your left hand, children. Very good. And your right hand? That's good. And let's do roly poly. Roly poly to your left side. Roly poly to your right side. Everybody, roly poly to your left side. Roly poly to your right side. जननी जन्मभूमिश्च ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ಪಂದನ. ನಾನು ಈಗ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಾ. ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಾ. ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा. दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपज्योतिर्जनार्दन. दीपोरितं पावं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Good morning, everyone. Welcome you all for today's Facebook Live phone-in program, which is focusing on topic welfare measures for persons with disability. This series of program is organized by the Department of Clinical Services, Department of Special Education, and Department of Telecenter for Persons with Communication Disorders, AIISH, Mysuru, as a part of
as a part of International Day of Persons with Disability, observed every year on 3rd December 2021 as recognized by United Nations. As per the RPWD Act, the state is required to provide rehabilitation, education, economic opportunities, barrier-free environment, and other supporting services so as to facilitate integration of persons with disabilities in the mainstream. Accordingly, this phone-in program will cover the basic government welfare services provided by the government to the persons with communication disorders. To introduce myself, I, Shobha BN, working as special educator at All India Institute of Speech and Hearing, will be moderating today's session. With me, I have subject expert, Mr. Prashant, who is Medical Social Officer worker at AIISH. I welcome you, sir, for the live phone-in program. First of all, sir, I would like to ask, what is the basis or legal entity based on which concession is provided to persons with disability? Like speaking about the basic entity, the basic entity would be the Rights of Persons with Disability Act 2016, because on the basis of this, all the states will be, they will be there their own rules, and based on the guidelines, they'll be able to give a concession. And that's the reason why this is the legal entity. And even if there's a violation of this act while giving the concession, even that will be dealt by this act only, because that this is the base for the concession in that. Hello. Hello, sir, namaste, ಹೇಳಿ. ಹಾಂ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ RPW ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 21 ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 21 ನ್ಯೂನತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೊದಲನೇ ಬಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಮತ್ತೆ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನ್ಯೂರಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ. ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಕೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳ ವಿಭಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸೆಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ನ್ಯೂನತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ MP ಫಂಡ್, MLA ಫಂಡ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂದನೂ ಸಹ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಲೆಸ್ 21 ನ್ಯೂನತೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. 21 ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ದು BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ವೈಸ್. ಇದು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಏನಂದ್ರೆ RPW 2016 ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಟ್ ವೆರಸ್ ಇದು ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಅದರಿಂದ ಹಾ, ಹೌದು 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 ನಿಜ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನುರಿತ ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಕೂತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಸರಿನಾ? ನೀವು ಸಹ ಏನಂದ್ರೆ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ RPW 2016 ಇಸ್ ದಟ್ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ZC ಆಫ್ RS 6th ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನುರಿತ ತಜ್ಞರೇನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೌದು ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಳಿಸಿ ಕಮಿಷನರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ, ಆದಷ್ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.
Sir, are these concessions and benefits same all over India? No, man, like normally the act is one for the country actually, but the rules vary from state to state. Every state forms its own rules. Based on this, it's financial, like, financial condition, the political structure, the population, and the nature of disability, and the statistics, and all this they'll be considering it, and based on that they'll be forming a rule, and on the basis of rule they'll be also forming a state policy also, and based on that they'll be forming their own, programs and concession. Because if you, I'll give you an example. For in Karnataka, we go for bus pass concession. So normally what happens is that in Karnataka, they are supposed to pay 60 rupees, and the concession is only available for the person with disability only. But whereas if you go to the other states, even they are giving it for the escort also. But in Karnataka, it's different. So it varies from state to state actually. So it is not uniform. It's not uniform. And like the quantum of the services vary from state to state actually. Okay. I would like to ask one more question. What is the criteria to obtain the concessions for persons with disability? Yeah. The thing is, like, once this RPWD Act was initiated, after that the rules were initiated, and after that the assessment guidelines were initiated. So in that assessment guidelines, there are certain set of criteria which have been mentioned. And the basic criteria is that to obtain any of the government concession and benefit, a person needs to have a disability ID card. That will be issued by a government doctor actually. And for that, to obtain a disability ID card, he needs to have 40% of disability. So this 40 in terms of hearing impairment, the 40% is equivalent to 60 dB. Or if we take an example of what they say that it should be more than 4.10 inch. So like this, it very like they have a criteria of 40% for each category of disability. And in RPWD Act, we have 21 categories of disabilities actually. Sir, this disability certificate is very important to get any benefit from the government. Yes. So where do we get this disability certificate, and who issues this disability certificate to us? Yes, and after the initiation of the RPWD Act 2016, previously the manual book type disability ID cards were issued actually, but now there has been a initiation of unique disability ID card, which is very unique. That I'll speak about it later actually. Okay. To get a disability ID card, there will be a 3-member medical board set up in the district hospital, and even the certificates are also issued at PHC, community healthcare centers, and at the district hospital. But in the district hospital, they'll be able to get the certificate for all kinds of disability, or for all the 21 disabilities, they'll be able to get the certificate. And this will be issued by a 3-member medical board, which sits in the district medical board. And it consists of a concerned specialist, a chairman medical board, and a physician. All these people, they come together and they issue a disability certificate. Okay, even in villages from primary health center. Primary health, but it will be limited. They'll not be able to get it for all the 21 disabilities. Okay. For amputation and all those very basic things, they'll be able to get it if they have the necessary doctors who are supposed to be there in the medical board. Sir, we keep on listening about EUDID. Mm-hmm. What is that UDID? UDID is like it's nothing but the unique disability ID card, which is stated by which the person with disability is supposed to log into the Swavalamban portal, and which is very unique. And once this is out, and it also states that the unique disability ID card will be valid all over India. That's one of the beautiful thing about it, and it will also help us in maintaining the statistics, not just the disability statistics, but also the service which has been provided by the government will also be tracked with that. And it will be very easy for the person with disability to get the UDID card, because once a person gets assessed, the UDID card will be delivered to their home through the post in a matter of a month or 45 days. And the UDID card, it has all the details with the help of which the person's the type of disability, the percentage of disability, and his address, and the QR code, which state, everything will be mentioned in that unique disability ID card. And along with that unique disability ID card, they'll also issue a disability certificate also along with that. So it will be a more simplified and simplified procedure for the person with disability once they get it. And even the government of Karnataka is insisting on getting the UDID card, because still many of the person with disability are still in the manual mode when they're using the book type or the form format.
ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಾ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಾ ಅವನ ಸರ್ ನೀವು ಅವ್ನ ಕೆಲ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? NIOS ಮುಗಿಸಿದಾನ ಅವನು? ಹಾ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋ ಸವಲತ್ತುಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಏನಿತ್ತು ಪರ್ಸನ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು 3% ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ 3%, ಮತ್ತೆ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ 5% ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ RPW 2016 ಆದ್ಮೇಲೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ 4%, ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಗೆ 5% ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇರೋ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ತುಂಬಾ KPSC ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈಗಿನ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಡಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಡಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ 1% ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಜಾಬ್ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1%, 4%ನಲ್ಲಿ 1% ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ದೇನೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೂ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ KPSC ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಜಾಬ್, ಡಿ ಜಾಬ್ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದೋದ್ರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಅದು ಒಂದು. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲತಃ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಂಗಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೂಲತಃ? KIB ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಸ್ಕಿಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಕಿಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಈ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ NHFDC ಅಂತ ಇದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಅದ್ರಲ್ಲೇ NHFDC ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಇದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅದು, ಸರಿನಾ? ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 70 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬಂದು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ NHFDC ನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇರುವಂತ ವಿಕಲಚೇತನರು ಏನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ, ಸರಿನಾ? ಏನೋ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕನೂ ಸಹ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಧಾರ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಾನು ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 20,000 ಒಂದು ಲೋನ್ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಶಾಪ್ ತರ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇದಿದೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಬೇಡ. ವೆರಿ ಗುಡ್. NIOS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿಸಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿದಷ್ಟು ಕೆಲಸದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿದೆ, ಹೈಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸರಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.
Sir, as you said, there are 21 disabilities. Does all these disability persons get a certificate? Yes, madam. All the person with disability, like, the certificate will be provided only for this, the person with disability who have the disability which has been specified in the Schedule ZC of the Rights of Person with Disability Act. Only these disability will be given the certificate. Sir, what is the process and what amount of pension does this person with the disability gets from the government? Yeah, madam. The thing is, like, actually, most of the laymen and everyone, they called it as pension actually. But in terms, actually, this is called as the monthly maintenance allowance, which is being provided for the person with disability. And the thing is, like, there are two categories in which they'll be providing the monthly maintenance allowance. The first category is that if a person has 40% and above disability and 75% and below. If he falls in this category, or we can say that 40% and above and 75% and 74% and below. So they'll be able to get 800 rupees per month. And the second slot is if a person has more than 75% of disability, he'll be able to get 1,400. And this 800 rupees slab was increased in 2021 actually, but the 2,400 slab was done the previous year. And to speak about the procedure to get it, the first thing is that they are supposed to get a disability ID card. And after that, if the child is below 18 years, they are supposed to create a joint account, and they need to go to the concerned taluk office and submit all the documents. And after the due verification, there'll be the amount will be sent to their respective accounts. What are the basic educational concessions and benefits provided by the government to persons with disabilities? The government is actually stressing a lot on the educational part, and even the inclusive education which we speak now was actually initiated in 1974 under the elementary education actually, and it was later shifted to the other department. So that's the background actually. But whereas when it comes to education, they are giving scholarship. They are giving a meritorious award to the disabled. Meritorious award means it doesn't mean that they're supposed to get 90% or 98% or something like that. They're supposed to get 60% in the previous year. Then they'll be able to get a meritorious award. And the meritorious award is even it starts from 10th till MBBS for all graduation, post graduation. It's given even for MBBS. It will be given. And apart from that, they'll also get a scholarship. And even if they are studying in a private or a aided or a non-aided college, also they'll be covered under a scheme called the education reimbursement scheme, under which they'll be able to get it. And apart from this, when it comes to examinations and all, they'll be also able to get the language exemption also. We'll speak in the next. Just now one parent called after NIOA. They're not aware what to do, job and all. And is the percent of job reservation do type of children get after completion of NIOA when the exam will pass students? Yeah, actually, like before the implementation of the RPW Act 2016, it was 3% actually. But whereas in Karnataka, they had already implemented 3% for Group A and B post, and for C and D, they had implemented 5% of reservation. And previously, since there were only 7 disabilities, so it was distributed as 1%, 2%, and 2%. But now what they've done is they've done a bifurcation, wherein they made like for blind and low vision 1%, and for HI it's 1%, for locomotor disability it's 1%, and for autism, intellectual disability, specific learning disability, and mental illness they've given 1%, and for multiple disability they've given 1%. So the 4% is segregated like in this manner actually. Sir, for transport purpose, is there any facility with a bus pass or train pass concession in that also? Yes, ma'am. Actually, like it's the bus pass and train pass have been given by the government from a very long time itself. But now even the railways they're giving this unique travel ID card for the person with disability, which will be helpful for them. And in Karnataka, Yes, sir. Hello, namaste. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಸ್ತೂರಿ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿಂದಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೇಳಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಅವರೇ. ನನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರು ದರ್ಶನ್ ಗೌಡ ಅಂತ.
ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನೀವೇನೋ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಲೈಕ್ ಅದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋಟಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಪರ್ಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜಾಬ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ KPSC ಇಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲ್ಸಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ರೀಡಿಂಗ್ ಟೈಲರ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವೈಲ್ಡ್ ಎಫ್ಆರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ತರ KPSC ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೈಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕಲ್ಸೋ ಬದಲು ಅವ್ನಿಗೊಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ. NHFDC ಇಂದ ಆಧಾರ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರ್ ನೀವು ಒಂದು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸರಿನಾ, ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೌದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬನ್ನಿ, ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 70 ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತೀನಿ. ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೇಳಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 70. Thank you, ma. Sir, you were telling about bus facility. Bus facility also, like since the railway is a central owned this thing firm actually, because of which it will be the same all over India. But whereas the bus facility is a state-owned transport, so it varies from state to state. In Karnataka, what we are doing is like they're charging 660 rupees per year. The one thing which we need to note of is that it's from January to January. Most of the people, what they do is they go in the month of October or November and they may pay the fee and they get a bus pass, but it will expire in January itself. So it's a waste of money for him, for the government, and for the central government. So they should always go and get a bus pass in the month of January itself, and the travel radius would be 100 kilometers for that. So they should be aware of it, and they should go to the nearby bus stand and they can get it. Sir, along with the person who accompany with the person with disability, they also get in the railways the escort gets it, but in state transport of Karnataka we don't have bus pass for the escort. Sir, do persons with disability get professional tax and income tax? Yes, ma'am. Like they'll also get professional tax and income tax rebate also. And when it comes to the income tax, they are covered under 80U and 80DD. And the one more unique thing about the income tax is that if a person has 80% and below, 40% and above, and 80% below disability, he'll be able to get a rebate of 50,000. But whereas if he has a disability person more than 80%, only then he'll be able to get a rebate of 1 lakh. And to obtain this, what they're supposed to do is for income tax or the professional tax, they're supposed to get their disability certificate and they go to deposit it to the auditor at the time of their filing of the claims. Sir, children, those who are attending mainstream school, sometimes they find it difficult to cope up with all the subjects. Do these children get language exemption in a school? Yes, ma'am. Actually, most of the time, parents they're confused as to how many language will a child get, how many languages will be exempted, and they'll be also confused that whether am I going to get a exemption in Kannada or English or Hindi. But the actual thing is that out of the 3 languages, 2 languages will be exempted, and the medium of instruction will continue, and he's supposed to study only 1 language.
with this, we come to the end of this Facebook live phoning program. Sir, at the end, I would like to ask, what is your take-home message to our viewers or the listeners of today's session? Yeah, actually, the thing is like I would say that human life is like it's quite it's precious and it's beautiful. But when you make the other person feel the same, when you make him feel that his life is beautiful, that's when his life would be like wonderful. And I would like to add on that philanthropy is something like where it's unmatched actually. It cannot be matched with anything. Yes, And above all, the amount of satisfaction, the amount of the inner good feeling which you get, it's unexplained and it cannot be written or explained or expressed actually. I would say that. And I would say that people should try to, understand the person with disabled, and they should also give them the same, this thing, like, warmth, and, uh, they should make them feel as happy as they are. Thank you very much, sir. It was very informative Thank you, ma'am. indeed. Thank you. I hope it was helpful to all of you and are there who participated in the program. Your feedback and suggestions are always welcome. Any queries, do contact us at 0821 250 2530. And you can look into our website www.aishmaisuru.in. We have our next live phone-in program on tele-services offered at All India Institute of Speech and Hearing, Mysuru. I request all of you to be connected with us. Thank you, one and all. अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अमन। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up the house high, like a diamond in the sky. Johnny, Johnny, yes, Papa, eating sugar, no, Papa, telling lies, no, Papa, open her mouth, ha, ha, ha. Thank Oil subside രാവിലെ പൂവ കോയോ തീറ്റ കോയോ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീറ്റ തിന്നുമായിരുന്നു. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറന്ന് പറന്ന് വന്നു. പിറ്റക്കോഴി കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് പൂവക്കോഴി പിന്നെ കൊത്തി കൊത്തി പറപ്പിച്ചു. अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अमन। Twinkle, twinkle, little Johnny, Johnny, yes, Papa, eating sugar, no, Papa, telling lies, no, Papa, open your world, ha, ha, ha. ನನ್ನಯ ನಾಡು ಚಿನ್ನದ ನಾಡು ಗಂಧದ ಕಾಡು ಸೂರದ ಬೀಡು ಕವಿಗಳ ಹಾಡು ಸುಣ್ಣದ ನಾಡ ಅಡ್ಯ ಮಾಡು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಜೈ ಹಿಂದ್. अस्सलामुअलैकुम।
ಹೊರಗೆ ಬೇಡ ಹೊರಗೆ ಬೇಡ ಒಳಗೆ 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 ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕು. देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर नाजुक से मोती. Good afternoon, everyone. Welcome you all for today's live phone-in program on accessibility to person with communication disability through telemode. This series of programs is organized by the Department of Telecenter for Person with Communication Disorders, Department of Clinical Services, and Department of Special Education, AIISH, Mysore, as part of International Day for Person with Disability, observed every year on 3rd December as recognized by United Nations. The day is about promoting the rights and well-being of person with disabilities to every level of society and development, and to raise awareness of the situation of persons with disability in all aspects of political, social, economic, and cultural life. AIISH is a premier institute catering to persons with speech, language, hearing, related problems, and solving disorders. Assessment and rehabilitation services are provided to pediatric, adult, and geriatric groups of any type of communication difficulties through various in-persons or through tele or virtual mode, varying distances. This live phone-in program will focus on teleservices available at AIISH for persons with communication disabilities. To introduce myself, I am S. Vijayalakshmi, special educator at AIISH. With me, I have Dr. Yashashwini R, who is a clinical supervisor with her PhD in speech language pathology, working at the Telecenter for Person with Communication Disorders. I welcome you, Moira, for this live program. Thank you for that introduction. And I request all the viewers to ask the question related to our title, Accessibility to Person with Communication Disability through Telemode. Madam, to start with the program, I would like to ask a basic question that what are the teleservices available at AIISH for person with disabilities? For persons with communication disabilities, our institute is offering tele services since very long, that is since 2009. The basic facilities through telemode are in place are tele-assessment service, which is when any child or any adult with complaints of speech problems or hearing problems come, we carry out a detailed procedure in which we will try and find out what is the exact problem, what is the exact difficulty. That is the tele-assessment service. So that is the first service that is available. Then, once we find out what is the problem, or through the tele-assessment, once we know what is the diagnosis, then we also offer tele-speech language therapy service. Now, this tele-speech language therapy services are for any kind of communication disorders and for any age group of children or adults or elderly individuals, any age group people, for any communication disorders. By communication disorders, I mean children with hearing impairment or adults with stroke and having language and speech problems after the stroke,
or elderly persons who have, forgetting problems, memory problems due to Alzheimer's disease or things like that, or patients who have undergone, laryngectomy after surgery for cancer, or persons with stuttering, or persons with voice disorders due to, palsy or paralysis of the vocal folds. All these range of conditions which leads to speech problems or hearing problems or communication, language problems or swallowing disorders. For all this range of communication disorders, there is speech language therapy and swallowing therapy services available through the telemode. In addition, we also have teleconsultation services, because these conditions will not only affect the speech and language skills, it would also affect the cognitive skills of the child or adult in question. And also the motor abilities will be also affected along with the speech language skills. So we also give teleconsultation services with other co-professionals such as clinical psychologists or physiotherapists, or even in some cases the children may require additional academic support for their academic performance. So we also have teleconsultation services with the special educator. All this depends upon what is the requirements and needs of the persons with communication disorder in question. Okay, ma'am. So these are the facilities available in the AIISH. Now, what are the requirements for the person to avail these services, ma'am? That's a very good question. Now, for teleservices, our institute is equipped with state-of-the-art technology. We have high speed internet connection and all the transducers which are, state of the art, and also we have devices to connect with the people which are state of the art. Now these are what are available at the institute, but for the people to avail those services through the telemode, they also have to have the equipment and requirements are there from their side. So the basic requirement is that they should have a broadband internet connection. So no, that is the first requirement. Then to connect to us, they should have a device. Now, for ideal situations, we recommend the people who avail services to have at least a desktop computer or a laptop. However, we do not deny services for those who do not have these facilities and use, an Android smartphone as well. So, ideally, it should be the devices that they should have should be the desktop computer or laptop. Then they should have like I said, broadband internet connection. Now, what should be the speed for that internet connection? Minimum, it should be 300 kbps. But now the various platforms that we use for, connecting to the people have different requirements. So at least the 300 kbps is the minimum, but it can be more also. Hello? 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 Yes, yes. Good afternoon. Really? Okay. But now we are unable to take chemotherapy and we want to know about online services. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, what is your question, ma'am? Can you please? She wants to know what is the procedure to avail the teleservices. Okay. So, what you can do is, ma'am, our official website is www.aishmysore.in. First, you should please log into that website, and then on the right-hand side, the latest announcement columns will be there. In that, if you scroll down,
The second last topic will be online appointment for teleservices. So if you click on that link, ma'am, you will be led to a Google form sheet. You have to fill in the details, the basic details like name, age, what is the complaint, all that details, and also fill in the Aadhaar number of the patient or whoever is required for taking therapy, and the scanned copy of the Aadhaar card. Once you complete this procedure, ma'am, you will be, your phone number will also be asked in that form. We can call you and fix up an appointment for whatever service is required by you. Ma'am, as far as possible, we immediately respond to the request, ma'am. But maximum it can take 2 working days, ma'am. Yes. Ma'am, according to our experience, our telecenter was established in 2009, and we have been providing teleservices since then. And according to the research data that is also available on teleservices and its efficacy, the teleservices and tele speech language therapy is as effective as face-to-face or in-service therapy, ma'am. And in some cases, it is reported in for persons with aphasia or persons with adult language disorders. In some instances, it is even better than the in-person therapy service, and so it is mostly it is as effective as the in-person services. Sorry, fees, ma'am. For the registration, it is 40 rupees. Now, the fees is again dependent upon what is the monthly income of the person who is availing the service. Now, for the monthly income that is below 10,000 per month, it is considered as slab 1. And for them, tele-assessment fees is 40 rupees. For slab 2, which is between 10,000 to 20,000 per month, the fees is 150 rupees. And for slab 3, which is 20,000 and above per month, the fees is 220 rupees for tele-assessment services, ma'am. For teletherapy, speech language therapy services, ma'am, it is minimum of 2 sessions per week. Sorry, tell me. Yes. Ma'am, the fees that I just mentioned was for tele-assessment. Okay, for teletherapy, it will be charged on a monthly basis, ma'am. And it will be 40, 150, sorry, 40, 220 and 570 for slab 1, slab 2, slab 3 for per every month. And frequency will be minimum 2 sessions per week, ma'am. That is the as I just mentioned, ideally recommended device to be used for availing teleservices is a desktop computer or a laptop. However, we do not deny our services for those who do not have these. But the internet connection that you are having should be broadband internet connection with minimum upload download speed of 300 kbps. And your speakers should be functional, and the webcam should have a resolution of at least 720 pixels. And to avail all these services, you should give us a email ID through which we can communicate the link for the video conferencing platform.
It is not necessary, but based upon the condition. For example, if it is generally it is not necessary. For example, if it is a swallowing disorder or a voice disorder which needs additional, evaluation procedures to be carried out, then after your first visit for tele assessment, we will recommend based upon the condition. But generally, it is not a mandatory requirement for you to come down to AIISH and get the evaluations done. Is there any center? Hyderabad, which offers tele services, is it? Ma'am, AIISH has no other branches across the country. However, DHLS centers are spread across the country, but in Hyderabad, we do not have any center now as a branch of AIISH, which provides you similar services. But if you check in the internet, probably you will get to know what are the other institute which offer similar services. Who will be taking our therapy notes? Ma'am, it will be a team of professionals usually. Majorly, speech language pathologist and audiologist will be full-time available there. However, if the condition demands, we will provide you teleconsultation with the other co-professionals like the clinical psychologist, special educator, and physiotherapist and occupational therapist, or ENT if it is for teleconsultation. Yes. Okay, ma'am. Thank you. Actually, ma'am, you already briefed about what are the procedure and what all the charges will be charged for the services and all. Just a small brief once again to our callers. Now, as I said, for registration, it is 40 rupees. Again, based upon the income level, the people will be classified into slab 1, slab 2, slab 3, which will be less than 10,000 per month income, 10 to 20,000 per month income, and greater than 20,000 per month income. And then for tele-assessment services, for slab 1, it is 40 rupees, slab 2, it is 150 rupees, and slab 3, it is 220 rupees. Then this is for tele-assessment. I told you we test and find out what is the problem in the patient. Then for speech language therapy services, again slab 1, slab 2, slab 3 we have. For slab, it is for a period of 1 month. They have to make the payment for every month, and it is again 40 and then 150, sorry, 220 and then 570 per month. And minimum number of sessions that we provide every week will be two sessions. Okay. Ma'am, what are the procedures to get avail these services, ma'am? You brief just now. For viewers, once again, I think we need to tell them what are the procedures. They have to log into the AIISH Mysore website, go to latest announcements, scroll down, last but first one will be online appointment for assessment, tele services. On that link, if they click, they will be led to a Google form. In that Google form, they should give their name, phone number, email ID, a functional email ID, and then they have to upload their Aadhaar scan copy. And then once they send these details to us, we will call them and fix up an appointment for tele assessment. Okay. Ma'am, our hearing testing facility available through tele assessment? Ma'am, our Department of Audiology has developed a screening app. It is not a detailed testing app. It will just screen, and it is available on the Google Play Store. AIISH hearing screening app, so they can check that out. But however, until now, this hearing testing, detailed audiological evaluation and audiological rehabilitation, tele services are not yet available. We are in the process of. Okay, ma'am. When in-person services are available,
why this teleservices is necessary, ma'am? As we all know that there are several factors that has led us to provide this teleservices. One is the geographical barrier or the distance barrier. Not all people can come down to Mysore, and because these communication disorders are not short-term conditions. You give a medicine and cure it. It is not such condition. It is always, or most often it is a long-term condition, lifelong conditions. So the treatment or speech language therapy involved for these conditions are also long-term. So not everybody can come here down to Mysore or any service center. Not everybody can travel to that center, stay there for a long time and seek services. So to avoid the travel inconveniences, that is one of the reasons. Now, most of the instances, what happens is the person with communication disorder should be accompanied with a caregiver if it is a child, or if it's an elderly person. Then most often for supporting their locomotion or movement or travel, these caregivers should be there. Now, if the caregiver is the only breadwinner of the family, then it's a lot of inconvenience for them. So in such instances, they can, since the time is flexible for tele-assessment and teletherapy services, they can choose a time in which they have a shift in the morning, and afternoon they can seek the therapy or as a tele-assessment services. Second one is that. Now then, in some conditions which lead to communication disorders, the person or the person with communication disorders will be totally immobile. He might have paralysis of his limbs, or he might just be very elderly to just move on, travel in a public transport system or anything, because of his fragile, frame or anything. So, and there can be children with locomotor problems. For example, in case of cerebral palsy, the children may not be able to, walk and go normally to the center where the services are available. In such instances, they can avail the teleservices. Okay, ma'am. Then whether the any client can avail the certificate based on this tele assessment? That's a good question again. Until now, there are no guidelines as to tele-assessment can be done and the certificates can be given. So for any certificate, seeking any certificate, they have to physically come in person to the center and get the evaluations done and seek the certificate. Okay, ma'am. In the last, I would like to ask you that what will be your take-home message for our callers? Now in this pandemic situation, I would say life is very precious. So please stay at home and protect yourselves from the virus. However, since we are well equipped with infrastructure to provide teleservices, I request all our viewers and whoever is viewing listening to this program to seek or avail our teleservices and make the best use of it. Yes, thank you for the valuable information, ma'am. And for the callers, if you have any need or any doubts you can contact us at 0821 250 and also our website address is www.aishmysore.in. And thank you very much, madam. Thank you all the viewers. Thank you. ಮಗಳಿಗೂ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಹೇರಿಂಗ್ ಲಾಸು. ಅವಳ ಹೆಸರು ಪಲ್ಲವಿ ಅಂತ. ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು 7 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರಿಂಗ್ ಬಂದು
ಅವಳಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವಳಿಗೆ ಹೇರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವಳಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಥೆರಪಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿ ಆಯುಷಲ್ಲೇ ಥೆರಪಿ ಕೊಡಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ನಾವು 3 ವರ್ಷ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಅವಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ 2ನೇ ಮಗುನೂ ಇದೇ ಥರ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಬೇಕಾಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಅವನಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳ ಮಗುನಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೂ ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೂ ಇನ್ನೇ ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಮಷಿನ್ ಹಾಕಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮಷಿನ್ ಹಾಕಿಸಿ ಅವನಿಗೂ ನಾನು ಈ ಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಅನುಭವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಆಯುಷ್ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅವಳು ಒಬ್ಬಳಾಗಿ ಬೆರೆತು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದರೂ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾನೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ನನಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದ್ದಾವೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಇದ್ರೂ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಗವಿಕಲ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವಳು ನನ್ನ ಮಗಳು ಭಾರ್ಗವಿ, MC ಭಾರ್ಗವಿ ಅಂತ. ಅವಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲಿಂದ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕಿವಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ 75 ಭಾಗ ಕಿವಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಹಾಕಿಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು ಲಿಸನಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನೇನು ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅವಳನ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ 750 ಜನದಲ್ಲಿ ಇವಳಿಗೆ 3ನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಶೇಡ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ದೆ. ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೈಸೂರಿನ CKC ಶಾಲೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇವಾಗ SJC ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಲೇಜ್. ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸು ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಡಿಸೈನು ಏನೇನೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡಿಸಿ ಈಗ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಾದರೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ತಾಯಂದಿರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬರೀ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಕಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾನು ಸೂಪರ್ವೈಸರು, ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ಗಳಾದ ರೇವತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಮಮತಾ ಮೇಡಮು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಹಿಂದಿ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ಗಳಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗಳಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಕಲಿಯೋ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗಿಂದ ನನಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಮಾತು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಥೆರಪಿ ತಗೊಂಡೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿರೋ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅಂಥ ಈಗ ಭಾರ್ಗವಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದು, ಸೊ ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗಿಗೆ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಓದೋದು ಅಷ್ಟೇ. 10ನೇ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರ್ಗವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 125ಕ್ಕೆ 123 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತೆ ಅವಳು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಅಷ್ಟೇ.
ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವನ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಿವಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಮಾತು ಬರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಫೋನ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಂದು ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. As you all know, today on December 3rd, we commemorate International Day of Persons with Disability. The day is about promoting the rights and well-being of persons with disability so that they can participate fully, equally, and effectively in society. Cleft lip and palate is one of the birth defects which occurs when a baby's lip or mouth, or it can be both, which are not formed properly during pregnancy. And this condition can have a huge impact on an individual who is born with cleft lip and palate throughout his life. So many factors affects the child during the whole stage of life, starting from feeding difficulties, speech clarity, psychological issues, dental issues, like this, so on. Now, in today's program, we have Mr. Karthik, who was born with cleft lip and palate, and who is here to share his story with us. Myself, Deepa Anand, speech language pathologist, working at Department of Clinical Services, All India Institute of Speech and Hearing, will be moderating today's session. Welcome, Karthik. Nama ee ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. So can you please tell us about yourself? Sure, thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you for that warm welcome. And yes, my name is Karthik and I born in Mysore and I completed my education also in Mysore. Studied in Gopalaswamy Shishivihar and Sharda Vilas and Srimad Polytechnic. I am a diploma holder. And then I started my professional career also in Mysore. And even presently I am working for a reputed company as a technical lead, which is based in Bangalore. However, now it is working from home. So due to this COVID pandemic, so I'm still in Mysore. So I'm proud to be in Mysore and say Mysorean. It is nice to hear from you. Okay, if we go back down the memory lane when you were born, have your parents shared how tough it was, or when you were born with a cleft lip or palate? Have they shared any experiences with you? Can you put some insight on that? Sure, why not? So my parents, yes, as you rightly said, that was the age which I don't remember anything. So whatever my parents shared with me, how difficult it was for them, that only I can share, and I will like to share those points. So the major problem my mother always said was feeding issues. So she was not able to feed properly to me. And that was one challenge she faced, and she used to share with me. And then they never used to understand what I'm talking. So though I was talking confidently, they didn't understood. And that was another challenge they faced. Not only my parents, obviously my guardians, my friends, relatives, everyone faced it. However, my parents shared that with me because that is how I was speaking when I was like maybe 7, 8 years, something like that. So that is one experience they shared. And then they were worried actually. My mother used to tell me that also, that they were worried taking my career, how it will be, what might happen. If this goes like this only, it will be very difficult. So like that, my parents were worried about it. So that is what they have shared after they got to know about the problem that I had by birth. You can remember, the surgical correction is the first one. Like they'll repair surgically the cleft of lip and palate. Yes. So if you have any idea, like how many surgeries were done to you, if you
have any information, can you share with us? Sure. So again, my parents told me this. So doctors suggested to go for the surgery very early in the when the baby should be like minimum 18 months of old. So I got this operated when I was 2 years old. That is what they said. So that was the first surgery, as you said, the initial requirement for this correction. So that was when I was 2 years old. And then later on, there were some dental issues. So that I remember very well. So about the surgery, only my parents shared with me. About dental issues, I myself remembered because that was throughout till I was 10 years old. So I remember those things. Those are all the things that I struggled. As you said, the managing cleft involves a lot of professional. Yes. Speech therapist or speech language pathologist, audiologist, dentist, psychologist, a whole lot of team. Yes. So can you tell me how did it go? When did your dental correction started and what all you had to go through? How much pressure or tension you had in your mind? Yeah. What was your experience while going through that? Yeah, sure. So to begin with, probably it was related to speech first before the dental issues getting corrected. So I started my academic school only after taking the classes in AIISH, All India Institute of Speech and Hearing, because my preschool was here. They taught me how to pronounce, how to spell it out very correctly, and whatever the pronunciation mistakes that I was doing, so they corrected it, and then only I got admitted to the academic school. So that is a sweet memory that I remember because of that. How long you took speech therapy? Probably it was around 1.5 years, if I remember. The only thing which is there top of my mind is they used to ask me keep repeatedly read the same words again and again and again. So I was like very worried why these people are asking me to read the same words again and again. I was not that much matured enough at that time. Why that practice was required during that age. In my mind, I was just thinking, I am reading it correctly, but still they are asking me to repeat it. So I was not knowing the importance of that therapy at that time. So that therapy, maybe like 1.5 years I took. And later, when I joined the academic school, we didn't continue the therapy because that was initial therapy which was sufficient. And then later, my second phase again started in the year around 2010. So that is when I took again one more therapy. And That is to improve your speech clarity making. yes. So they said like there should be one more therapy. If you take it, then that will again improve your speech than what was present at that time. So I again started, and that was around 2.5 years. That I remember very well. So you had any dentition issues, like when the teeth emerged, the teeth going wrong direction or whatever, wearing the braces. Can you tell me how was your experience going through the dental treatment? Sure. So my dental issue started in the very early age. As I said earlier, I remember the dental issues more than the surgery what went when I was 2 years old. Because the dental issue started only after the tooth erection, like maybe 5-6 years later. So that I remember. The alignment was not right, and due to the palate surgery, my upper jaw was a little behind, it seems, than the normal position. So some dental attention was required. So my parents, I thanked my parents. So they didn't, get demotivated with this, and they didn't lose the interest. So they took that effort. They took me to the dentist, and they made sure that all the dental issues, whatever I had, is cleared. And that took around 8-10 years. That I remember because when I joined high school, that is when I was like quite okay with my all the dental issues. So just imagine until high school means it is nearly 12-13 years. So until then I used to face a lot of dental issues and I used to take surgeries
and treatments. And as you said, the braces, it is like a very common factor for me to have braces on my teeth. If I come to your school days, you are in a school where all other children are speaking very well, had these braces on, and you're in a classroom setup. Yes. How was your interaction with your peer group, and what issues you faced in a classroom setting? Can you put some inputs? Sure, why not? Yeah, first of all, I would like to take this opportunity to thank my school, actually, Gopalaswamy Shishu Vihara, as I said earlier. So they took a special interest actually because I was an intelligent student. So they didn't want it to affect psychologically because of these issues. So they made sure that I am treated as just like a normal other child. So I would like to thank them. In my perspective, yes, I was like little worried because, as you said, with my peers, I was not getting good response. If I asked them uta aita, then they never used to understand it. So, yeah, so I didn't never get answer from them. What what expectations that I had. So that kept me thinking again and again, why there is no response? Am I not telling correctly? Am I not asking the right questions? Or am I not asking the right person? It was keep on coming back to me as a question. And at that age, I really don't know what is happening. So that was a major issue that I faced. It is not only with. Did that make you feel low, or your self-esteem did it go low? How was it emotionally or psychologically? How did you feel? Yes, it's a very good question. Actually, I'm glad you brought this up now. So, actually, yes, there is some emotional connection, whatever work we do, right? So, either in a good way or a bad way, we connect emotionally. So, even at that age, yes, it got hurt. A lot of responses when I was getting like this, where there is no response at all. So it got hurt. So that was emotional connection that I had, which was hurting me a lot. Uh, the the fortunate thing is I took it in a right way. I didn't take that emotional hurt into a depression mode or a demotivated mode. No, I didn't took it in that way. I instead flapped it up and I took it in a positive way. I wanted to make sure whatever the emotional connection that I am getting because of that hurt, I should use the same emotion and same connection to bounce back and make them understand what I want to tell them. So that gave me some energy. Can you tell me how did you do that? Narration or something which you remember? Sure. What happened? Sure. So, say for example, as I mentioned, if I ask a question, I never used to get answer. So probably any other child would leave there only. That they are not getting response, and maybe there is some problem, so they would have never tried again. I didn't do that mistake, and that is what the success I can tell. I never used to give up. Even today, I tell to people, don't give up. At least give a try. Then you accept whether it is possible or not. But without even giving a try, never give up. So that is what a strong message that I wanted to tell because I developed that in me from the childhood. So I didn't leave. I keep on asking them back to back in a different tone, in a different frequency like that. I keep on asking them. And mother tongue. Kannada is my mother tongue. So I was back in 1990s at that time. I was a good student, actually speaking. So even in the schools, when the teacher asks me questions, I used to give them the answer very confidently because I'm very intelligent. Even now I am rather. So they never used to understand. Even the teacher didn't understand. But still, I didn't give up. I made the teachers to understand what I am telling. It may be a rhyme, it may be an answer to the question. So it took a lot time for me to make them understand. However, I didn't give up. So that is a success what I developed in me. I can say about whatever the emotional connection that I had due to the issues. Okay,
how long did it take? Like you would have discussed these issues when you were attending your therapies Yes. and made the corrections. So how long did it take go like this? And from when did they start understanding you? When did the life become little better for you, like in terms of speech understanding? So yes, probably like maybe in high school, my 10th completion, that is in the year 2000. So until then, it was slightly difficult only. So how it used to happen means, those example, my parents who will be always with me, my relatives always with me, my guardian, my friends always with me. So they used to get understand how I speak, though it was not correct, because the way I was talking, they were used to it. So when They I were habituated to your speech. yes, but exactly. Strangers couldn't. Exactly. So that is what the point I wanted to bring here. So what I was thinking, yes, now they are understanding, but I was wrong actually, because they were get used to how I speak. When I used to talk to strangers, that is when I get to know, no, there is still problem continuing. I should still improve. I should do some alteration again, make them also realize. So then I got to know that yes, there is some more improvement required, and I came back to therapy. And that is when I took another therapy, and whenever it was required, I gave my dedication, and then I improved my speech. And later days after these therapies, I could able to talk to strangers also. And even they used to give the responses in the first go itself. So that is when I realized, oh, okay, now my speech is getting improved. Nice to hear. Yeah, you are going from school days, then you higher school, then college days. You are in your early teenage Yes. or teenage. Yes. You know, during that age, appearance matters a lot. Yes. You want to look good. You want to feel good. That is that phase which everyone goes. If you had any issues like having the scar on the or anything, did it make you feel insecure? Thing like that? Yeah, Did sure. the facial expressions, the appearance made you feel awkward or insecure? Um, Probably yes, I would say yes. Because you take anyone, you ask anyone, everyone wants to look handsome, and that is what they say. So if it is something other than the normal look of people, then obviously some attention will be there. It may be a bad look or it may be a very good look. So even it was affected for me as well. However, you cope up? Yes, yes. So the thing is like, whatever was there, the look, I didn't pay much attention towards it. I agree it affected. When I look at others, I wanted to just think and realize that I am not looking like that. But I didn't allow my mind to think like that, because I accepted how I am. So that was one thing made me to accept my appearance. I didn't do any, like example, if you take nowadays, because of the technical advancements we have, I can go for plastic surgery easily. And we have this hair plantation, so many other technologies that we have and techniques which can remove that scar on the lip, as you said. But I didn't do it because I wanted to accept as it is. And that became my strength. And that is what I am now. So, You're truly a positive person. thank you. That is, that is nice of you. Always thought positives Yes. than going for the negative. Yes. Hope you had a good peer group which supported. How was your peer influence? How did they react? You had friends where you can go in groups. How was it? Or you had very limited friends? How was your social circle when you were growing? So yeah, it was good. It was good. I got a support from everyone, I would say. My parents, my guardians, friends, my if you take school, even there also, teachers and students, my peers, as you said, and even at the work now, even that there also I'm getting a good support. So it is not, and I have a good friend list, I would say, more than 1K friend list in Facebook. And that doesn't mean that it is just growing of friends. It is like an example of how they want me to accept.
So I accept all of them as the support they are showing toward me, like how I am. It may be physical appearance, it may be the speech that I speak. So whatever may be, they are very good in supporting me. So that shows a interesting factor for me, and I take it as a positive. So they are very good in supporting, and even today I have that lot of support from the back end. So that is a driving factor for me. By your story, I have understood that parents have given the right importance at the right age and have undergone the surgeries, Yes. the therapies, whatever is required for you Yes. at that appropriate age. But by any instance, whether anyone, like, there are many myths that some kind of energy, like super energy, cure this, you go to that temple or go to this astrologer, there are certain myths in people, Yes, yes. in the society. Yes. So, were you any time encountered this sort of situation? Actually, I would say not much, but still I don't reject it completely, because see, everyone is nothing but everything related to the spirituality is nothing but a belief that we have. So if we believe in God means we have to believe. We don't believe means we don't believe. It is as simple as that. So in my case, as you said, we were not very much into that, because my parents also realized very quickly that it is all about my effort and their effort too. So if these two efforts fails, then anything cannot do whatever the result that you are looking now. So they realized it, and they gave more importance to the efforts that they are putting. Those spiritual support and going to temples and all those additional uh, driving factors was there. I agree for that. And I do remember those, but not too much, I would say. Only for a limited period it was there. And it was more about our efforts. Completed your education, you applied for jobs. How was it when you got your first job? How was your first interview? Can you share those experiences? Yeah, sure. So in 2005, I started my first job, and that is when I completed my diploma. So I started working for a company called L&T in Mysore only. So that is my first job, and I never even realized whether it was difficult for me to face interview or not. I was very confident. So that is why I didn't even realize that is a real tough interview for me. I was very confident because of this the speech issues only. I was talking too very much. So that helped me actually to gain that confidence. So that is how we can take it. So that confidence gave me to face the interview also. It was there with me. And the interview, as you said, it went very smooth. I didn't even felt that it was an interview. So I got it very easily, and I cracked the interview, and I got the job also. And now, if you see, I have taken the interviews also. I am in that position now. So that growth from 2005 is nearly 16 years now. And I have 13 plus years of professional experience already, and it is helping me a lot. My speech, if you take, and the confidence that I have now, and the fearless approach that I have, and as you mentioned, positivity, that is always there. So it is helping me in my professional career also. Story is definitely a motivation for many of the individuals who are having cleft lip and palate, and also for parents who have children with cleft lip and palate. If you want to give a message for the parents who have children with cleft lip and palate, and also for the youth, once they are undergoing the therapy and once they have reached their teenage, now they are also like in a conflict, Yes. where they are in a conflict stage. Yes. So what messages you want to give it to them for the Yeah. public? Sure. So, yes, my first message to all the parents would be, if you find your child is a victim of this problem, whatever that I have, as Deepa said about cleft lip and cleft palate. So please don't be panic. Don't get emotionally depressed. Don't get demotivated yourself. So you have the future of your child in your hands.
at that time. So please accept it. It is never your mistake. It is never the child mistake actually. So it is due to so many circumstances that happen. So please accept it and look for the way where you can change that problem into a good output. So that is what my parents did, and I am a live example now. So please consider this and don't get hesitant to get all the required surgeries, required treatments, whatever is for curing the issues that the child will undergo. So at the right age, at the right places, you take them and get those treatments and surgeries done, and you will see a very good, bright future children in front of you only. So that is what I would say, and it is not only if you have a victim on your own, I mean in your own family. If you find someone next to your door also, you can suggest them to get all these things, because they might not have seen this video, or they might not know about the availabilities that we have. So you can do that also. So that is a parent's responsibility, I would say, through this message. And now coming to youth, yes, I do agree that it is not so easy to accept it. I can simply say accept how it is, like as it is, but it is not so easy. I have been through that journey since 35 years now. So, but I still insist. I still make you like as a live example to understand how it will be if you accept it. So please accept it, whatever it is, and do all the requirements dedicatedly, like how I did. You show your involvement, show your interest, get the treatments, get the surgeries, and you will never imagine how better your future will be. It may go beyond your planning. So you please pay attention towards all this. Don't get hesitant, don't get depressed, don't get demotivated because of this. So you have the power, you please accept it and proceed as it is required. Treatment, surgeries, and therapies, whatever is suitable for the problem that you have, and you will come up well. So that is what the message. You consider me as a live example that I did all those things only to sit here and talk to you people and give a strong message. So that's all from my side as a message to As you society. said, the first one, never stop trying. Keep Yes, trying. yes. That is what I liked very much. So to all our viewers, never stop trying and get the right treatment at the right age. And you can see we have Mr. Kartik Krishna, who is a live example, who is sitting next to me and who has crossed all the difficulties, whatever he had, and has reached so far. I thank you, Mr. Kartik, for joining for this and connecting to our viewers and sharing your journey with cleft lip and repaired cleft lip and palate. I thank you very much and thank you for answering all the questions very patiently. Hope our viewers have got the message. I would like to thank you one and all, and I would like to say one message. Let your smile change the world, and don't let this world change your smile. Thank you, one and all. Thank you. Okay, next we had a sports competition for tiny tots in our preschool. Next, we'll be playing a pre-recorded video where you get to see the glimpse of the sports day and the prize distribution.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಗವಿಕಲ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ SP ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇವರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಸರ್, ಇವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೀಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸಹ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. First group, lemon and spoon race, HL group, below 4 years. Total number of participants 15, and first prize goes to Advait, second prize goes to Prajwal. Second group, Corona race, that is wearing mask and running, 4 to 8 years, that to HL group. Total number of participants 38. First prize goes to Lochan, second prize goes to Hanan. Third group, newspaper tearing those, 8 years and above. Total number of participants 4. First prize goes to Akshaya, second prize goes to Bhagyashree.
group, that is 4 to 8 years. Running race. Total number of participants 38. First prize goes to Faz and second prize goes to Anwar. Now we move on to intellectual disabled group. First group is walking race, below 4 years. Total number of participants 12. First prize goes to Manvit, second prize goes to Sagar. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Next we are moving to multiple disability, and first group is coloring competition and severe children. Total number of participants 8. First prize goes to Sharanya and second prize goes to Tenha Fatima. Thank you.
Amrita. Autism group. First batch was inserting the coin. Total number of participants 32. First prize goes to Yoji and the second prize goes to Yashvit. ಪ್ರೀತಿ ಮೇಡಮ್ For the same group only, next competition was throwing the balls in the bucket. That is 24 participants were there. And first prize goes to AIISH Patil and second prize goes to Arab Saxena. ASB group, total number of participants 22. First prize goes to Aditya, second prize goes to because that is very easy. They may do it very fast. So I would
आदित्य पिरामिड स्टाइल बना रहा है पिरामिड स्टाइल I think she did first. Second. What's her name? Arham. Okay, Arham is the winner of this round. ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. Next is learning disability group. Musical chair. First prize goes to Chetana. Okay, parents, thank you so much for your ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಪೋಷಕರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ thumbs up. That was a glimpse of the prize distribution and the sports day conducted at preschool. Now let us take a break for lunch and rejoin at 2 p.m. and we'll continue the cultural program pre-recorded video from 2 p.m. So I hope all our viewers will join back at 2 p.m. Thank you.